Hello students, myself Navneet kaur, lecturer chemistry, Government Girls Senior Secondary School Badhani Kala। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 10+1 ਦੇ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ students, objectives of today's lecture. At the end of the lecture, you will be able to define thermodynamics, explain first law of thermodynamics, understand pressure volume work, understand modes of transference of energy, understand how energy is conserved in every reaction, and solve numerical problems related to the first law of thermodynamics. ਹਾਂਜੀ students, ਜਿਹੜੀ universe ਦੀ total energy ਹੈ, it is present either as kinetic energy or potential energy. So ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ kinetic energy ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ potential energy. ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ। ਵੈਨ ਦ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਟੂ ਫਾਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਾਈਨਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਗੈਟਸ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ, and it has been put forward in form of a law known as law of thermodynamics. This is the first law of thermodynamics. So the first law of thermodynamics the according ki hai, energy can be changed from one form to another but it cannot be created or destroyed. ਸੋ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਇਨ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸ ਰਿਮੇਨਸ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਦੈਨ ਐਨਰਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਸ ਇਨ ਮੈਨੀ ਫਾਰਮਸ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਮਕੈਨੀਕਲ ਐਨਰਜੀ, heat, light, chemical energy and electrical energy. Energy is the ability to bring about change or to do work. And next is thermodynamics is the study of energy. So ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ definitions ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ law of thermodynamics, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ law of conservation of energy ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। In the nutshell ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the total energy of the universe remains constant during any physical or chemical change. ਸੋ ਆਓ ਬੱਚੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਬਾਈ ਵਰਕ ਡਨ on the system. ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੀਟ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that is given by first law of thermodynamics. It states that change in internal energy of a system is equal to the heat absorbed by the system minus the work done by it on the surroundings.
आओ असी एक सिस्टम ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਮਾਸ ਆਫ ਅ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਿਦ ਆ ਮੂਵੇਬਲ ਪਿਸਟਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੌਰਬਡ ਬਾਏ ਦਾ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਡੈਲਟਾ ਕਿਊ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਲਟਾ ਡਬਲਿਊ। The change in the internal energy is equal to delta U. Then, according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to delta Q minus delta W, or delta Q is equal to delta U plus delta W. नोट करन वाली गल है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एन एक्सप्रैशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डेल्टा क्यू ते डेल्टा डबल्यू दा साइन पॉजिटिव भी हो सकता हैगा ते नेगेटिव भी हो सकता हैगा। सो व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम delta Q is positive, means heat is added to the system, and when heat is emitted by the system the sign of delta Q is negative, that is heat is lost from the system. Similarly, when the gas expand, that is work is done by the system, delta W is negative, and when work is done on the system, that is gas contracts, the sign of delta W is positive. What is the work done by a system? आओ ਅਸੀਂ वर्क डन ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ that is fitted with the frictionless airtight piston with cross sectional area A. Let the pressure of the gas is T. So gas exerts pressure on the piston, that is it exerts a force F is equal to PA. आओ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ X ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਦਾ ਗੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ W ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ X, which is equal to PA into delta X, which is equal to P into A delta X. So A delta X है जेड़ा इनू असी small volume change delta V भी कह सकते हैं। So it is equal to P delta V. Let it be equation 1. In terms of differential calculus, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ dW is equal to PdV. Let this be equation 2. ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੋਲਿਊਮ V1 ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵੋਲਿਊਮ V2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ work done during this process will be equal to W is equal to integral dW between the limits V1 and V2. Is equal to integral of P dV between the limits V1 and V2. So let this be equation number 3. क्योंकि असी एक रेगुलर कंटेनर लिया हैगा सो इनू असी
ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਸੋਲਿਡਸ, ਲਿਕੁਇਡਸ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਸਸ ਵੋਲੀਅਮ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜਸ ਫਰੋਮ V1 ਟੂ V2, ਦੈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ that is the area bound by the curve and the x-axis. So the shaded portion is the work done by the system. Students, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ isothermal system ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ at temperature T expand ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ contract ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ T ਹੈ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਵਾਲਸ ਡਾਇਥਰਮਿਕ ਵਾਲਸ ਨੇ। ਡਾਇਥਰਮਿਕ ਵਾਲਸ ਉਹ ਵਾਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੀਟ ਦੀ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੀਟ ਇਜ਼ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਬਾਈ ਦ system and during contraction heat is emitted by the system. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਇੱਕ ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, there is no change in the internal energy of the system. That means delta U is equal to 0. Now, according to first law of thermodynamics, which is delta Q is equal to delta U plus delta W, ਇਹ reduce ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ delta Q is equal to delta W ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਈਸੋਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਤੋਂ ਹੀਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ 'ਤੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਡਨ ਔਨ ਦ ਗੈਸ ਐਂਡ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੈਟ ਚੇਂਜ ਇਨ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ. So let's draw a mathematical expression for the work done by a system in an isothermal process. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊ ਮੋਲਸ ਆਫ ਗੈਸ ਲਏ ਨੇ at initial state P1, V1 and temperature T. So equation of state of gas is PV is equal to mu RT. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਈਸੋਥਰਮਲੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਐਕਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦ ਗੈਸ ਟੂ ਅ ਸਟੇਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P2, V2 ਐਂਡ T. ਸੋ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P ਹੈ ਤੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੋਲੀਊਮ ਡੈਲਟਾ V ਹੈ, ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P ਡੈਲਟਾ V. ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਕ ਡਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ dW ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲਿਮਿਟਸ V1 ਐਂਡ V2. Or it is equal to the integral of P del dV between the limits V1 and V2. But as we know, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ P is equal to mu RT upon V. So W is equal to integral of mu RT upon V dV between the limits V1 and V2. It becomes mu RT integral of 1 upon V dV between the limits V1 and V2. So W is equal to mu RT natural log of V2 upon V1.
This is the work done by a system in an isothermal process. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਨ ਐਨ ਅਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਹੀਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ Q will be equal to 0 and the expression of first law of thermodynamics reduces to delta U is equal to W। ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨ ਐਨ ਅਡਾਇਬੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ when work is done on the system, internal energy ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਉਹ increase ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and when work is done by the system, internal energy decreases। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ numerical problems solve ਕਰੀਏ। First, calculate the internal energy change for a system that absorbs 428 joules of heat and does work equivalent to 268 joules on its surroundings. So its solution is heat absorbed by the system is equal to 428 joules, or we can write Q is equal to 428 joules. Work done by the system is equal to 286 joules, or W is equal to minus 286 joules. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Delta U is equal to 428 minus 286 is equal to 142 joules. Thus, the internal energy of the system increases by 142 joules. Second numerical problem is 2 liters of an ideal gas at a pressure of 10 atmospheres expand isothermally into a vacuum until its total volume is 10 liter. A part, how much heat is absorbed and how much work is done in the expansion. Second part, how much heat is absorbed if this system expands against a constant external pressure of 1 atmosphere. C part, how much heat is absorbed if the expansion is conducted reversibly at 298 Kelvin. Solutions. Part A, when the expansion is conducted isothermally, delta U is equal to 0, so that Q is equal to minus W is equal to P external delta V is equal to P external into 10 minus 2 is equal to 0 into 8, and the answer comes out to be 0 because expansion work in vacuum P external is 0. Hence, no work is done and no heat is absorbed. B part, Q is equal to minus W is equal to P external into 8 is equal to 1 into 8, and it comes out to be 8 joules.
C part, Q is equal to minus W is equal to minus 2.303 nRT log of V2 upon V1 is equal to 2.303 PV log of V2 upon V1 is equal to 2.303 into 10 atmosphere into 2 liter into log of 10 upon 2 is equal to 2.303 into 10 atmospheres into 2 liters into 0.699. It comes out to be 32.2 liter atmosphere, which is equal to 32.2 into 101.3 joules is equal to 3.326 kilojoules. Third numerical problem is a gas absorbs 120 joules of heat and expands against the external pressure of 1.10 atmosphere from a volume of 0.5 liter to 2.0 liter. What is the change in internal energy given 1 liter atmosphere is equal to 101.3 joules? Solution. Work of expansion W is equal to minus P delta V. Here delta V is equal to 2.0 minus 0.5 is equal to 1.5 liters. Pressure P is equal to 1.10 atmosphere. Then P delta V is equal to minus 1.10 into 1.5 is equal to minus 1.650 liter atmosphere is equal to minus 1.650 into 101.3. It comes out to be minus 167.1 joules. Since work is done by the system, so W is equal to minus 167.1 joules. Heat absorbed by the system is equal to 120 joules, or Q is equal to plus 120 joules. Now delta U is equal to Q plus W. So it comes out to be 120 joules plus into minus 161.7 is equal to minus 47.1 joules. So students, that was all regarding this lecture. आओ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਲਾਅ ਆਫ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੀ, which says that energy can neither be created nor destroyed although it can be converted from one form to another. Or in other words, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ total energy of the universe remains constant. Then modes of transference of energy. Energy है ਜਿਹੜੀ two forms ਦੇ ਵਿੱਚ transfer ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, that is heat and work. Third ਹੈ pressure volume work. So pressure volume work ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ work ਦੀ type ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ work ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ can be done by a gas through expansion or contraction. Next, work done during free expansion of a gas. If external pressure is 0, then work done by the gas is 0. Then mathematical expression for the first law of thermodynamics. So इधे according की है कि delta U is equal to Q plus W, or delta U is equal to Q minus P delta V. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਫॉर ਹੀਟ ਐਂਡ ਵਰਕ. If heat is absorbed by the system, Q is positive. If heat is emitted by the system, Q is negative. Similarly, if work is done on the system, W is positive. And if work is done by the system, W is negative. Next, we got change in internal energy during isothermal process. It is equal to 0. And during adiabatic process is equal to the work done on the system or work done by the system.
then applications of first law of thermodynamics, and last ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ numerical problems ਵੀ solve ਕੀਤੀਆਂ related to the first law of thermodynamics. ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ please try to answer the following questions. First question is define first law of thermodynamics. Second question is fill the blank. The energy of the system that is isolated from the surroundings is dash. Third question, state whether the statement is true or false. No work is done during free expansion of an ideal gas. Fourth question is multiple choice question. Choose the correct option. If a gas expands, that is work is done by the system, the sign of W is option A negative, option B positive, option C both of them, option D none. Fifth question is numerical problem. A system gives out 30 joules of heat and does 75 joules of work. What is the internal energy change?